In a span of 2 months, Vietnam garnered $3.6 billion in revenue from tourists, and in February, Vietnam witnessed a 7.1% rise in international tourists, including 933,000 visitors. They came from a variety of countries like Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, Indonesia, and the list goes on. This outlook indicates a promising recovery for the country's smoke-free industry. The data from the General Statistics Office show that in the first 2 months of this year, Vietnam welcomed 1.8 million foreign arrivals, which accounts for around 60% of the pre-pandemic levels and nearly 1/4 of the target of 8 million for this year. Starting on January 8, 2023, when China lifted the ban on outbound tours, the Vietnam National Administration of Tourism disputed several initiatives to greet Chinese tourists who will visit Vietnam. During the ASEAN Tourism Forum held in Indonesia, leaders from the Vietnam National Administration of Tourism met with a delegation from the China's Ministry of Culture and Tourism to discuss the possibility of Vietnam being included in the list of trial destinations for Chinese tourists traveling in groups. Before the COVID-19 pandemic, China was the largest source of tourists to Vietnam, recording over 5.8 million arrivals in 2019. Hiện tại thì chị đang làm và sinh sống ở Đà Nẵng ấy, thì cái địa điểm mà chị thấy du lịch mà kiểu thích ấy. Hiện tại thì chị có đi Đà Nẵng thì chị thấy có Ban Na Hill ấy. Bởi vì nó là nói chung nó có cái rất là nổi tiếng, đó là có cái cầu vàng ấy. Cái bàn tay vàng là chỉ là cái rất là nổi tiếng và rất đẹp. Ai mà có cơ hội đến Việt Nam một lần đó, nên thử đi Động Phong Nha một lần. Ngoài Đà Nẵng ra đến Động Phong Nha là ok nhất. Chị thấy là bắt đầu từ năm nay thì mọi người đã nới lỏng cái Covid rồi ấy, thì mọi người đã có bắt đầu đi tại các địa điểm, và ngay cả Đà Nẵng là cả mấy người Hàn rất là nhiều, người ta chọn Đà Nẵng là du lịch và người ta cũng chọn Việt Nam là trong những địa điểm để người ta thu hút. Đó, nên chị nghĩ là nó đang còn tích cực, mọi người đang mở cửa mà, đang dần dần mở cửa. Sau Covid vừa rồi á, thì du lịch chắc chắn phát triển không chỉ ở Việt Nam đâu, mà tất cả các nước có những cái dân làm thắng cảnh đẹp hoặc là những cái địa điểm mà thu hút du lịch ấy, sẽ nhiều hơn. Tại vì là khi mà Covid xảy ra vừa rồi ấy, thì người ta sẽ có một cái cách nhìn khác về cuộc sống, giá trị cuộc sống, về cách hưởng thụ, tận hưởng nhiều hơn, nên người ta sẽ quan tâm đến cái chất lượng cuộc sống, về tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. In a similar vein, experts in the aviation industry are urging the government to broaden its list of visa-exempt countries and also permit a maximum stay of up to 30 days to boost the recovery process following the reopening. Well, we choose Vietnam because it's a country that, in our opinion, it's full of culture. And after the war, we were curious to know about the history, what happened, and it's also a country that not so many people talk about it. Nowadays, people, when I say I'm going to Vietnam, they are always like, hey, it's very dangerous, be careful, because they think it's already still war and everything. Yeah. And I'm like, no, it's already ended, everything's okay, and now I can see it for myself and let them know that everything is okay and it's ready to have visitors and tourists. So yeah, and the food is very good. So what people said in Europe, it's not true at all, because they normally say that it's unsafe and exactly, and for the women especially, that to go travel alone, it's so complicated. And now we are here and we don't see any complications, and it's completely safe. I mean, we are 2 people, but if it was just one, it would be okay, it would be safe. So yeah, I recommend to who wants to come. In my opinion, I guess we travel much. Yes, now we are compensating the time that we couldn't travel. So now we are like taking 4 months to travel around Asia, so to make it up for it. Relaxing visa regulations for foreign tourists was of utmost importance to stimulate both the aviation and tourism industries. Despite Vietnam's reopening to international tourism in March 2022, both the aviation and tourism sectors have yet to achieve the pre-pandemic recovery as anticipated. I'm Sebastian Mai, see you today from Ho Chi Minh City, Vietnam.